hurt you, so why'd I let you walk out the door? You say that you don't know me, you don't know who I am anymore. But if you knew the truth then you wouldn't feel insecure. Cause if I didn't have you, I wouldn't have nothing at all. I wish you could see yourself through my eyes. I always forget that you can't read my mind. As long as I got you and me, moving through this world as a two-man team, I'll always have everything I need. You don't even realize what you mean. No one could fall for you quite. Sekarang lagi di bandara Kuala Namu. Oke, sip bisa kita ya. You don't even realize you're all that I need, cause I want you and me, you and me. I know one day we'll look back, stories on the tip of our tongues, a library full of pages, remembering when we fell in love. All of the broken hearts and the stupid mistakes have got us to where we are. It was worth all the pain. Yeah, we'll look back and laugh. As long as I got you and me, moving through this world as a two-man team, I'll always have everything I need. You don't even realize what you mean. No one could fall for you quite like me. No one could get me so perfectly. You don't even realize you're all that I need, cause I want you, me together. Oh, I want you, me forever. As long as I got you and me, moving through this world as a two-man team, I'll always have everything I need. You don't even realize what you mean. No one could fall for you quite like me. No one could get me so perfectly. You don't even realize you're all that I need, cause I want you, me together. Tell you something you need to know. Nothing I can say on the phone. I'll tell you something, we have to sit close. You're the one that I miss the most. I've heard that you're happy and maybe it's selfish of me to want you back this time. I
yang top nomor 1 di dunia. When you're not hurting, it's hurting me. I'm blinded by the past, I'm lost. English is the key, yeah, for people who like to work here in Singapore. So, Maybe it's selfish of me to want to practice time. I know we decided it's better if we both were free, but it kills me now. We said our last goodbye. Won't you stay tonight, even just for a moment? Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment. Though we're over, we're still not over. Pull me close, I need closure. This is our last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. Even just for a This is our last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. Even just for a moment. Want to stay tonight, even just for a moment. Even just for a moment. Last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment. Hai, aku mau beli oleh-oleh untuk mama. Halo. Aku mau semua di sini ya. Hai. I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're folded like who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Kami lagi ada di Universal di Singapura. Jadi kalau kalian mau ke Singapura, kalian harus kunjungi Universal ini ya guys. Gak bakal nyesal kalau datang lihat ini. Ikuti kami terus ya guys. Iya. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much.
I've been thinking too much. I've been thinking too much. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time. Taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time on my. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. You say you wander your own land, but when I think about it, I don't see how you can. You're aching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. Says everybody's changing, and I don't know why. So little time, try to understand that. Trying to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't. Orang-orang Malaysia hari-hari pergi ke Singapura untuk kerja. Pergi ke JTO, dinamakan Johor Premium Outlet. You're gone from this new days again, fading into beautiful love. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand that. Trying to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my name, but everybody
tahu kita ada dua plant Shah Alam, di Shah Alam dan juga di Tanjung Malim. Tanjung Malim tu terletaknya 100 km ke utara tanah air. Dan orang ni apa yang tidak dilihat dia tidak ada appreciation sesuatu yang tidak dapat dilihat. So kita akan ungkailah apa yang tak dapat dilihat supaya kita akhirnya kita akan beli suatu produk Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengarah tujukan ekonomi Malaysia daripada agriculture base kepada ekonomi berasaskan industri. And then IPR ni kalau kita reka cipta sesuatu, kita perlu daftarkan reka cipta kita. Kalau tak, dia ada usaha sia-sia lah. Waktu kita beli Lotus adalah pada tahun 1956. Kenapa kita beli Lotus? Untuk the components including the right hand drive, rack and handling are tuned by Lotus. So kita nak extract sebanyak mana DNA kereta Lotus ke dalam kereta Proton. So Global Strategic Partnership adalah kebiasaan dalam industri. Kalau nanti Indonesia ada kerjasama sejak bulan 1 untuk tahun for year 2016, keuntungannya lebih daripada 8 bilion US dollar dan jumlah kenderaan yang terhasil adalah lebih daripada market. Once kita ekspor ke overseas market, dia asas kita tukarkan juga logo, tapi untuk tukarkan identiti kemasan kita menggunakan Datuk Seri Faisal Alba, kita punya chairman. So is Datuk Razif supporting industry. Kalau apa-apa terjadi pada Proton, 400,000 orang akan terlibat secara langsung. So Shah Alam ni kita punya kawasan adalah sebanyak 220 ekar, manakala kita adalah 98. Boleh expand plant dalam bila kita ada banyak Proton R3. And then C segment kita ada X70 dan juga Xora. Dan untuk D segment kita ada Perdana. D segment biasanya digunakan oleh menteri orang-orang. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta atau bangga terhadap produk dalam negeri ketika begitu banyak produk-produk asing juga ada di sini. Affordable, kereta mampu milik. Kalau kita cakap dan harga, kalau kita letak harga betul-betul murah, dia akan ada persepsi negatif. Possibility to Proton to produce motorcycle or maybe other products such as maybe aircraft engine or maybe Ford engine or maybe aircraft itself. It is also under our parent company, the RB Hecom. So for that matters, we don't want to cannibalize Modernas by having our own motorcycle program. 800 of engineers. So I want to know from what country they are. So it will change. Sometimes it will be green in color, yellow in color. It depends on the current trend. Itu belum ditambah dengan di Malaysia kita ada Port S Fitness Center yang baru dibuka. Apakah dia mendengar permintaan konsumen itu bagaimana gitu? Misalnya kan ada juga kebutuhan konsumen zaman sekarang itu mobil itu harus menyesuaikan teknologi terbaru. Kita bisa berkomunikasi di dalam mobil tanpa harus mengangkat telepon, tanpa ada. Itu adalah satu connectivity, tapi juga adalah satu safety feature di mana kita perlu fokus kepada pemanduan dan apa-apa yang kita mahu lakukan, kita boleh guna voice command kita. Sekarang banyaknya voice command tu jadi satu trend. Ini bukan saja dalam kereta, kita beli earphone pun kita siap dicat. So lepas cat, satu badan dah dicat, dia akan pasang komponen tayar, dashboard, damping. Helmet Proton. Hi Proton. What's up? Close the sunroof. Okay, closing the sunroof shade. I cannot follow you. Kedatangan pelajar-pelajar daripada Politeknik Negeri Medan Indonesia, kami sangat alu-alukan atas dasar negara serumpun. Kita sangat mengalu-alukan kedatangan siapa-siapa saja termasuk daripada pelajar-pelajar daripada Indonesia untuk menambah pengetahuan dari segi pensejaraan Proton, ke mana kita berada sekarang ataupun arah tuju masa akan datang. So diharapkan dengan segala apa maklumat ataupun pendedahan yang telah diberikan, pelajar-pelajar dapat memberikan
dapat menjadi tunjuk ajar kepada mereka lah tentang apa yang patut dibeli, purchasing behaviour masa akan datang, semasa mahu membeli, apa tak kira model kereta sekalipun ataupun apa-apa barangan sekalipun, dia mesti berdasarkan kebijakan kita untuk meneliti, menganalisa sesuatu benda dan membuat pembelian. Yang penting adalah ciri-ciri keselamatan tu harus diutamakan lah. Tak kisah produk makanan, produk kecantikan maupun rumah yang kita nak beli, kita pastikan selamat, dan juga kereta yang mahu dibeli, mobil yang mahu dibeli harus selamat sebab kita ni hidup hanya sekali. Alright, terima kasih. Tanggapan saya, pengalaman saya bertambah dan saya mengetahui beberapa jenis produk yang diproduksi oleh Proton dan bagaimana proses memproduksi mobil dari awal sampai akhir, sehingga Proton bisa menghasilkan 18 unit mobil dalam 1 jam. Jadi selama setahun bisa sekitar 50.000 unit per tahun. Dan itu pengalaman yang saya dapat dari kunjungan ke Proton ini. Terima kasih. Saya cukup amazed terhadap perusahaan ini karena Proton merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh negara berkembang, yaitu Malaysia, dan cuman Malaysia lah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki perusahaan mobil sendiri. Kita bisa melihat langsung dari awal bagaimana proses pembuatan mobil tersebut, dan kami bisa dapat banyak ilmu, dan semoga harapan saya negara selanjutnya yang mengeluarkan produk mobil sendiri yaitu Indonesia. Terima kasih. Saya merasa senang saya bisa ada di sini. Saya juga bisa melihat bagaimana proses pembuatan mobil tadi, dari mulai rangka mobil, bagaimana proses pengecatannya, kemudian dari tahap pemasangan pintu mobil, setir gitu. Jadi saya juga sudah tahu gitu bagaimana perusahaan Proton ini berdiri. Padahal ini masih negara ini ya berkembang ya, tapi dia sudah punya perusahaan mobil sendiri begitu. Ini mau ke Panasonic guys. What are those products which is being manufactured in this company. Welcome to Panasonic Manufacturing Basic Product. Before we move on to the product, these are kitchen appliances. First here we have 2 plants, one is SE1 and another one more plant is SE2. Fan and vacuum. You can divide the product into 2 different kinds. One is heater driven technology, one is motor driven technology. Bentuknya berbeza ya. These are the latest design. Yang ini dipanggil slow cooker. This is rice cooker. Slow cooker basically used to make porridge. Maybe you can also like steam the chicken. In Middle Eastern countries, especially in Saudi Arabia, women are not allowed to drive. Okay? Press the juice. This is different in terms of the color, okay, and then this is having more functions, different types of cups. For example, this is glass lid. Cheaper? Yeah.
glasses. Welcome to Panasonic Manufacturing Malaysia Product. This is the only company which has been public. Okay, he is the founder of Panasonic Malaysia. He started paying commission to Matsushita. Okay, TV is not rice cooker, home shower, iron, set. Home shower is one of the most popular products, and the peak season for it's a very seasonal product. Production dia akan menurun. Dia adalah barang yang ada musim. Okay, and different sizes of home showers. Any food. Same technology, blended, juicer. Orange juicer, bukan. Bagi pihak Panasonic, saya ucapkan selamat datang kepada Student Politeknik Medan. Panasonic ni, kilang ni dikenali sebagai Matsushita Electric. So, dia adalah founder Panasonic Corporation. Dulu dikenali sebagai Matsushita Electric Corporation. They are strong team spirit, so we believe in people. Sebab kita percaya training is very important. Share knowledge dengan orang lain. Itu juga akan membantu kita menambah ilmu. Kemudian adalah kita dah lebih 100 tahun Panasonic. Opportunity. So kita open Panasonic tak ada license dah. Di Japan juga tak ada pernah Panasonic Indonesia datang pada kita. Only Panasonic system yang dengan Android, maksudnya phone apa-apa kita boleh menggunakan teknologi phone. So macam dekat apa, kita boleh kontrol daripada tempat kita gunakan. Apa dia kasih phone dulu. So kenapa masih dah sentuh panjulu, ni panjulu phone dulu. Bagaimana dengan Panasonic? Apakah tetap mengadakan spare part untuk produk-produk lamanya gitu? Streetcars go by, the innovation of the biggest business began to take hold. Salam sejahtera, saya Anwar daripada Panasonic Manufacturing Malaysia. Ini mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Medan atas kehadiran di pemimpin kami. Kami berharap semoga pelajar-pelajar ini mendapat manfaat dari lawatan ini dan menggunakan pengetahuan mereka untuk dalam pembelajaran mereka. So, akhir kata, selamat berjaya kepada semua pelajar Panasonic dan terima kasih bagi pihak Panasonic atas kunjungan ini. Terima kasih. Selamat sore pertama-tama. Jadi setelah saya ke perusahaan Panasonic ini, saya merasa banyak mengetahui pengalaman-pengalaman baru dari yang cara pembuatannya, seperti tadi ada setrika, rice cooker. Dari awalnya mungkin saya belum tahu sampai sedetail itu cara pembuatannya, hingga sampai saat saya tadi masuk, saya melihat semua proses pembuatannya yang mungkin nggak mudah dibayangkan orang-orang lain. Jadi perasaannya itu kayak ngerasa kayak ini pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain, karena kita bisa langsung terjun melihat dan nggak semua orang bisa mungkin masuk ke dalam. Tanggapan saya mengenai Panasonic ini, pertama-tama saya sangat bangga saya bisa dapat mengunjungi perusahaan ini secara langsung, sehingga saya mengetahui banyak ilmu dan wawasan bagaimana cara membuat produk-produknya, dan dengan alat-alat canggih dan pegawainya itu sangat teratur. Pokoknya manajemen waktunya juga bagus. Saya sangat bangga menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Medan karena saya telah dibawa kemari ke salah satu perusahaan industri terbesar se-Asia Tenggara dan se-Asia. Saya di sini bisa banyak menilai dan saya bisa banyak melihat bagaimana cara pembuatan barang-barang elektronik di zaman modern sekarang. Kelak saya akan berhasil, saya akan membuat satu perusahaan yang baru seperti Panasonic ini. Terima kasih.
word. All I need is you turn nouns into verbs, Where did love go when all is said and done? Yeah. Where did love go?